my dear students. In the previous classes, we have talked about the magnetic effect of electric current. What do you mean by magnetic effect of electric current? A current flowing in a wire always gives rise to a magnetic field around it. This is called electromagnetism or magnetic effect of electric current. We will now describe Std's experiment to show that a current carrying wire produces a magnetic field around it. For this, we have to take a thick insulated copper wire and fix it in such a way that the wire is in the north-south direction. And then wire north-south direction. For that, we have to place the wire parallel to a magnetic compass which points in the north-south direction as shown here. Okay. Then the two ends of the wire are connected to a battery through a switch. Let us pass electric current through the wire by pressing the switch. When current passes through the wire, the compass needle is deflected from its north-south direction towards east. What is the direction of current here? It flows from the positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. That is, the current is flowing in the north-south direction and hence the magnetic compass is deflected towards the east. And when the current is switched off, the compass needle returns to its original position. So, the deflection of the compass needle by the current carrying wire in the above experiment shows that an electric current produces a magnetic field around it. It is a magnetic field which deflects the compass needle placed near the current carrying wire. If we reverse the direction of the current flowing in the wire by reversing the battery connections, we will find that the compass needle will deflect in the opposite direction, that is towards the west. How can we reverse the direction of current? By changing the terminals of the battery in the circuit. That is, positive and negative and positive terminals connect. So, when current passes through a straight wire, a magnetic field is produced around the current carrying wire which deflects the compass needle. When the direction of the current is changed, the direction of magnetic field also gets changed, which deflects the compass needle in the opposite direction. Here in this case, the current is flowing in this direction. Okay? And the magnetic compass deflects towards the east when the current is flowing from north to south. Okay? And here in this case, when the current flows from south to north, the compass needle deflects towards the west. Next, we have to discuss about the magnetic field produced by a straight current carrying conductor. Okay. For this, we have a straight current carrying conductor which is connected to a battery and a plug key. A plug key is used instead of a switch. Plug key acts as a switch. ഇവിടെ ഈ കറന്റ് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസിനകത്തൂടെ കിഴിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസിങ് എ കോമ്പസ് നീഡിൽ. ഓക്കെ, then when we put the key here, what will happen? The current flows in this direction. Okay, ഏത് ഡയറക്ഷനിലാ? From the positive terminal to the നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ കറണ്ട് ഇതിനകത്തൂടെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹിയർ. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ ഒരു കോമ്പസ് നീഡിൽ വെച്ച്, നേരത്തെ നമ്മൾ ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോമ്പസ് നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക?
ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുവാണ്. പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ we will get circles like this. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ സർക്കിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്സിനകത്ത്. സെയിം സെന്റർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുന്നതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് നെയിം? ഓക്കെ, concentric circles. So the pattern of the magnetic field produced by a straight current carrying conductor is concentric circles whose center is on the conductor. Okay, center point എവിടെയാ? കണ്ടക്ടറിന്റെ എവിടെയാണ്. Okay, is it clear now? And the magnitude of the magnetic field produced by this straight current carrying conductor increases. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടും. എപ്പോഴാണ്? കറണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. Then the magnetic field produced decreases as the distance from it increases. സാധാരണ മാഗ്നറ്റിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. That is, the concentric circles representing the magnetic field becomes larger and larger as we move away from it. Okay, so the magnitude of the magnetic field produced by a straight current carrying conductor at a given point is directly proportional to the current passing through the wire and inversely proportional to the distance of that point from the wire. If the direction of the current is known, we can understand or we can find out the direction of the magnetic field by using Maxwell's right hand thumb rule. Okay, according to Maxwell's right hand thumb rule, imagine that you are holding a current carrying wire in your right hand so that your thumb points in the direction of the current. Then the direction in which the fingers that encircles the conductor gives the direction of the magnetic field. Imagine that you are holding a conductor in your right hand. Okay, then the direction in which the thumb points gives the direction of the current. Here, in which direction is this thumb? Okay, upward direction. So the current is flowing in the upward direction. And the direction in which the fingers that encircles the conductor, അതായത് കണ്ടക്ടറിനെ കവർ ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിംഗേഴ്സ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? The direction of the magnetic field. So here in this case, if the current is going in the upward direction, the fingers എന്തിനെ കാണിക്കുന്നത്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഇവിടെ ഫിംഗേഴ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാന്ന് നോക്കിയേ? ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. വാട്ട് ഈസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ? വാട്ട് ഈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ? യെസ്, ക്ലോക്കിന്റെ നീഡിൽ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ, ക്ലോക്കിന്റെ നീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനെ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. സോ here, when the current is flowing in the upward direction, the magnetic field lines are in anti-clockwise direction. That is given in this diagram. This is the direction of the current. The current is going upwards and the magnetic field is in the anti-clockwise direction. Then, if the current is going downwards, what will happen to the magnetic field? Okay, the direction of the magnetic field will be in clockwise direction.